Great. So first off, thank you so much for taking the time out of your incredibly busy schedule. I'm sure you are not getting much sleep with Endwalker around the corner, but we'd like, the player base would like you to know that we hope that you have enough time to take care of yourself as well. はい、ごめんなさい。まず挨拶になりますけれども、お時間を割いていただき本当にありがとうございます。本当にお忙しいかと思います。寝る暇もないかもしれないのかと思いますけれども、プレイヤーベース一度を代表して、吉田さんご自身の体をどうかご自愛くださいということをお伝えしたいです。ありがとうございます。安心してください。寝てないです。Yes, rest assured, I have not been getting sleep. Okay. That's what we want to hear, right? So can you give us any information on the upcoming ultimate plans in Endwalker? Can players expect 2 encounters or should they prepare themselves for just 1? 絶コンテンツについて何かお話しできることはありますでしょうか。ちょっと今回延期になりましたので、そのエンドウォーカーの段階で、ずれ込んだ分の1個ともう1つ期待できるのか、それとも、1つの絶コンテンツになるのかをぜひ知りたいです。まだ、延期したその絶粒子戦争に関しては、予定通り 6.1 目指して今、進んでるので、6.1 で出せると思ってます。で、もう1個はなんとかやろうっていうので、そっちも、大枠どういったその絶にするかっていうのはなんとなく決まってますけど、この話自体がもう新しいトピックというか、もうマットがちょっとこいつ新しい情報言いやがったってなってるんで、ここまでにさせてください。So right now we're still on track for Dragon Song. We are targeting patch 6.1 for that content. And then there is one more that we want to do, and we're trying to see how we can squeeze this in. And we've kind of thought about the general idea of what we want to do, but this information in and of itself is already like, oh, this is a new topic now. This is more information than we should be sharing at this point. So I'm afraid this is all I can say about it. No problem. Okay. Oh, muted. You might be muted. Miz, you're muted. No. Sorry. Yep, blame the cat. I was just saying that as like a really cool question to get that insight there. Okay, so over the previous expansions, healer DPS rotations have been pruned in an effort to allow healers to focus more on healing output. However, this has led to a general sentiment that healer DPS is very boring compared to the previous iterations. What are your thoughts on adding more variance to healer DPS rotations in the future, or can we expect encounters where healers have more to do in the healing department so that they don't have to worry about their DPS rotation at all? ヒーラーのそのローテーション、スキルローテーションですけれども、結構そのダメージ系というか DPS 系のローテーションが結構選定されて、ヒールに集中するように調整が入ることがあったので、その一部のユーザーの中でも結構そのヒーラー DPS というのがつまんないというごめんなさい、失礼なんですけれども、そういう感情を持ってしまうプレイヤーもいたりします。なので今後そのごめん。あゆみさん意味がわかんない。今の。はい。何？ヒーラーとしてその攻撃を火力を出せずにいるというか、そのヒーラーとして、ヒールに集中しなくてはいけないので、その攻撃があまり出せずにつまらないというか、その物足りなく感じてしまうプレイヤーがいるそうなので、今後その攻撃系のローテーションによりバリエーションを加えるであったり、そのカウンターによって、よりそのヒーラーが忙しくなるように、そのダウンタイムじゃないですけれども、その DPS を出す方にあまり心配しないように、より忙しくするような調整を加えるご予定はありますでしょうか。まずこの質問に関しては、ヒーラーに求める要望ってそれだけではないので、例えばヒーラーやってるんだからそもそも DPS なんか出したくない、攻撃なんかしたくないっていう人たちも一方ですごくたくさんいるので、全部にパーフェクトな答えってちょっと難しいとは思ってます、まず。So I think the demands or what a healer desires in the different encounters differ per like the individual. So I know there are healers also who really want to concentrate on just healing, and
they really don't want to spend their time like attacking or dealing damage. So I think it is a very tough question to provide like a perfect answer. で、基本的な考え方としては、5.X の、中盤以降、まあ、5.4とかからは、やっぱりどっちかというと、ヒールをきつく、ダメージを、コンテンツのダメージをきつくして、ヒーラーはよりヒールをしていかなければいけない。ヒールワークの忙しさっていうのをもう少し上げようとはしてます、まず。ヒーラーなんだから。So, with the fundamental thinking behind how we're adjusting healers, and this pertains to 5.x and beyond, we have been trying to make it so that healers are more or will require for them to perform more heals, like the content damage that you are receiving becomes a little more intense, so that healers are a bit more busy. ただこれもやっぱりある程度プレイヤースキルがそのヒーラーのプレイヤースキルが高くないとクリアできないっていう風にしてしまうと、それはそれでなんだろう、クリアできる人の数が限られてきてしまうので、極限もなんだろう、もう四六時中ヒールしなきゃいけないし、MP のコントロールも完璧にやらないとすぐガス欠になるみたいなバランスまではやってないです、正直それは。But that being said, we also don't want to make the content like impossible for players with not as high a skill level to clear, because if we make it too intense, the number of people who can clear the content will be very limited. We don't want to have a situation where somebody is just healing the whole time, like all the time, or like have to manage like MP constantly. Right. ただ傾向としてはさっきも言ったように、できるだけヒーラーが頑張るっていうバトルバランスに、ヒーラーがヒールを頑張るっていうバトルバランスにしていこうと思ってます。ただこれ難しいのが、同じコンテンツでもアイテムレベル、プレイヤーのアイテムレベルが実装から例えば4週経った、6週経った、8週経ったってなってきて、アイテムレベルの平均が上がっていくと、当然みんなヒットポイントも上がっていくし、必要なヒール量って変わってくるんですよ。ヒールも強烈になるから。そうなるとやっぱり十分なヒールワークがより簡単になってきたから、間に攻撃を挟もう暇だしなっていうのは出てきてはしまうと思う。But of course, again, we are trying to make it so that healers are working a bit more harder to do more heals in a battle encounter for sure, and that is kind of like the trend that we're trending towards. And again, it is a very tough situation to kind of manage because with the players and their item levels, there is a difference between people who challenge it like when the content first comes out, and then 4 weeks out, 6 weeks out, 8 weeks out, when their gear gets better, the amount of HP of course is going to be like different, like the heals are going to be affected differently. So maybe that might cause some of that sort of lull time between the healing, and there might be instances where people will have to kind of insert some of the offensive moves because it does get a little like not stagnant, but like it does get a bit you don't know what to do. Yeah. そしてそんなあなたに今回賢者というジョブがございまして、攻撃をするとヒールがかかる。しかもバリアをうまく貼るだけじゃなくて、バリアを消費することで攻撃リソースがもらえて、さらにその攻撃をするとまたヒールがかかるみたいな新しいメカニクスのヒーラーに、バリアヒーラーに仕上がっているので、そういった方はですね、ぜひ賢者を触っていただけると嬉しいです。But there is good news. We have the Sage, which is a very unique job in which there are like combinations where some of the offensive moves will lead to healing, or some of the barriers that you cast, if cast and used up properly, will allow to accumulate resource that can lead to more offensive. So that's yeah, so it's something that we would encourage for players to try out. The Sage is really cool. All that stuff. 確かにすごいいいと思います。Yeah, it's very nice.
Oh, muted. またミュート。 No. every time. Sorry. I said it. One more healer question. Okay, so with the recent reveal of the new job action trailer, there has been growing sentiment among the scholar population that their job is being neglected in favor of the shiny new shield healer, Sage. Some players have even come to me going so far to say that there's no point in them playing Scholar because Sage seems to have all of the cool tools. What would you say to those types of players to help calm their worries in regards to the viability of Scholar versus Sage in upcoming content? またヒーラー関連の質問なんですけれども、今回のジョブアクショントレーラーも拝見させていただいたところ、学者について、プレイヤーの間で、特に更新事項とかも大きくなかったので、ちょっと忘れられてるんじゃないかと思ってしまうプレイヤーが出てしまっているみたいです。で、結構、アディさんの周りでも、ヒラを、学者をプレイする人たちで、ちょっとこれ、新しい賢者に、迫力負けしてるから、この先、学者続けられるかどうか心配だよっていう話をしてくる人がどうしても出てきてしまっています。なので、その人たちのために、心配を和らげてあげるようなお言葉をぜひいただきたいのですが。まずだとすると、ちゃんとスカラーはスカラーとしての進化はしているので、そこは全然安心してください。ただ、新しいジョブは当然レベル1からレベル90までものすごい全てがIt's newなので、当然派手に見えるのは見えます。例えば、竜騎士だって、なんかリーパーすげえかっこいいな、みんなリーパーやるんじゃねえかなみたいな不安はあるんですよ。それはね、誰もが一緒です。まず。But the scholar, it will have updates to the job too. So I feel players should be relieved, or not relieved, but rest assured that it's not like we're neglecting the scholar, please. And with a new job, I mean, from level 1 to 90, everything is new. So like, of course it's going to look shiny. And I'm sure Dragoon players will look at the Reaper and be like, oh my gosh, Reaper is so cool. Everybody's going to start playing Reaper. Yeah. で、ただ、ちょっと2つ、これは僕が悪かったと思っているので、ちょっと皆さんにぜひ伝えていただきたいんですけど、レンジ DPS、遠隔物理 DPS と、それからヒーラーに関して、確かにインフォメーションが少ないっていうところは、ちょっと僕のポリシーがあってそうなっちゃったんですけど、それはまず、すごい結構コメントが少ないから不安になったんだろうなっていうのは、後で僕も皆さんのリアクションを見て思いました。それは本当にごめんなさい。で、理由は、なんでそうなったかの理由はこれから説明します。And I do acknowledge that the information that we provided for our ranged DPS, as well as some of the healers, might have been lacking compared to the other jobs that we covered. And that was due to Yoshida's kind of policy and thinking behind how we explain these. And I think the reason why people are starting to get a little worried about their particular job is because of the lack of information and the comments that were made during the explanation. And we've noticed that through the comments that we saw after our live stream. So for that, we do apologize, but there is we would like to sort of clarify. 今までやっぱりこの手のその拡張の前のジョブのアナウンスってできるだけコンセプトをお話しするようにして、例えば細かい数字とかアクションの効果内容っていうのを具体的に説明してしまうと、その後調整でその内容が変わった時にどうしても最初にインフォメーションされたもののイメージが強くて、いやいや言ってたのと違うじゃんこのアクションっていう風になってしまうのが開発チームにとって良くない、かわいそう、すごくなんか発表したことが重しになってしまうっていうのが一つと、そこはメディアの皆さんがプレイをしてきっとものすごい詳細に出してくれるだろうから、それはもうメディアの皆さんのある意味お仕事としてちゃんと取っておきたいっていうところがあったので、そういうところをできるだけ話さないようにしてきた。で、今回も話してないんです、そこは。So there is a reason behind that, and for every pre-expansion explanation of these different
updates, I try to make sure that we're talking about the concept and the thinking behind why we're making these changes, rather than going into the detailed numbers or like potencies or things like that, because it is still in like adjustment phase. Like there may be some changes that are made that might not make the initial information accurate. And I worry about reactions from people that say, oh, well, but you mentioned this in the first go, why is it changed? And I feel that would be too harsh on the developers as well. Those, they may feel that what we announce from the get-go is kind of the law, and I don't want that to happen to them. And plus, with the media tour, allowing for members of the media and our influencers to get hands-on with the content, like getting a sneak preview of the content that we're providing, I want to kind of give them the spotlight so that they can glean as much information as they can so that they can cover it for us. So there is a deliberate sort of intention behind not going into like super specific details. In my explanation behind the job adjustments before an expansion. And this time was the same as well. で、ただ、そのポリシーでいくと、今回、まず遠隔物理 DPS に関しては、機構値を 5.0 で大きく変えて、それが非常に評判がいいので、そのままのメカニクスを生かして新しいアクションを追加しただけ。で、ダンサーに関しても同じ。新しいジョブだからこそメカニクスがもともとよくできてるので、新しいアクションとか効果内容を話さないと話すことがないんですね。コンセプトが変わってないので、なぜなら。なので、どうしてもその、細かい中身の話をしないと、コンセプトの話だけでは時間が持たないっていうのがあったのが今回で、で、ヒーラーも同じように、やっぱり学者のコンセプトも変わってるわけじゃない。新しいバリアヒールも追加されてるし、新しいとても強力な軽減効果のあるアクションとかもあるんだけど、中身を話さないと多分それが伝わらない。だから話さなかったんですけど、やっぱ今後はどういったアクションが追加され、どんなすごいバリアが張れるようになるよとか、それはどれぐらいの範囲のものなんだよとか、使いやすいよっていうのを言っていかないと、多分安心感が得られないんだろうなって、プレイヤーの皆さん聞いてる時に。だからそこはちょっと今後、次の拡張に向けてなのか、そういう時にはもうちょっとやっぱ踏み込んだ話を、中身の話をしないとダメなんだなっていうふうには思った。なので、少なくなったのはそういうのが理由。ですので、今回メディアツアーで皆さんぜひ触ったインプレッションとか、新しく増えたアクションとかを、出してあげて、情報解禁日以降ね、安心させてあげてください。And so with that thinking about, okay, I just want to talk about the concepts. I don't want to sort of provide potentially inaccurate information by delving into like granular details, kind of negatively affected how the information was relayed this time around. So for some of the ranged melee DPS, like the Machinist, with the updates we made in 5.0, we felt that that was a really good update. And so there wasn't any sort of changes that were made. We just kind of expanded and built upon what we already had. Of course, new actions are going to be added, and it just builds upon a good system that we had established with 5.0. Same goes for Dancer. The mechanics were already good because it was a new job that was introduced with the previous expansion. So in order for us to kind of have some time or some meat in what we're talking about with the Dancer, we would have had to go into a specific like action to explain what kind of effect it would have and how it would affect how you battle, because the base concept has not changed for that job. Same goes for some of the healer jobs, like the Scholar. They will have new actions added. There's going to be a really great barrier action that's going to be added. There was also like a good sort of damage reduction buff that you can cast. But again, I would have to go into like the very granular detail in order for us to convey just how great these improvements or like these additions are. But I do realize that
without that information, it did kind of leave players kind of worried about, oh my gosh, has this job been neglected? And so I think for the next time, I don't know if this will be for like the next expansion or whatnot, but I think it would be better to convey at least like, oh yeah, there's going to be some new actions being added. This is the kind of like barrier you can cast for your scholar, like maybe the range of effect and just how good utility it has, things like that, so that we won't leave people hanging and to provide that sort of reassurance to the players. So yeah, I think that's a learning point on my end. But at the same time, I would encourage you guys as members of the media and the influencers, you did get a chance to play these jobs firsthand. So I would love for you guys to kind of share that information with the players out there, of course, following embargo timings, of course. But just I would love for you to kind of share that information. If you are playing from a healer's perspective, like please share the information that you've gleaned. Yeah, so it's good because they don't listen to me when I say calm down, it'll be okay. So when you say it, Yep. it'll be good. Praise. Would the dev team ever entertain delaying each Savage raid tier 1 week after its patch is released? So similar to what happens at the beginning of an expansion, but applied to each raid tier patch. ごめんなさい。私のはちょっとつまらない質問かもしれませもうんけれど全然大丈夫です。も、はい。例式のその開放タイミングというのは、1週間ずらすことはできませんか？例えばその拡張パックのリリース後というのは、その、ディレイをさせて、例式を追って開放しますけれども、それを毎層ごとにやっていただくことは検討できませんでしょうか？はい、そう Like with each turn, right? Like whenever it comes out, the Savage. Yes. So Yeah. basically, at the beginning of the expansion, there's a week before or after that the normal mode gets released to the Savage mode being released. And that doesn't happen for future, like the 5.2, 5.4 raids. So would there ever be the chance that there would be that delay for those patches as well? ごめん。これ、1、2、3、4層、1週、2週、3週、4週ってずらすってことそれ拡張の時にもやってないよ。4層っていう3回の例えばレイドを毎回こう拡張の直後って必ず2週間ディレイしてノーマルがあってその2週間後にレシキがサベージが開くみたいなのをそうだ、ごめんなさい、そうじゃない、ごめんなさい。はい、サベージでもうやってほしいってことだよね。はい、そうだ。レシキをそう1週間ずらしてほしいってこと。失礼しました。ごめんなさい。明確なことは言えないですけど、今これずっとなんですけど、5.x でもトライしようとしたんですけど、検証中なので、なんとか希望が叶うようにはしたいなとは思ってます。これを確定できたらまたちゃんとお知らせするので、もう少し時間をください。So I'm afraid I can't say one way or the other at this point, but we are trial and erroring. Basically, we are trying to see if that is feasible since like the 5.x series. And so I think once we are able to determine how we're going to move forward, we're hoping that it will kind of match like the needs and the sentiment that we've been receiving. But once we are confirmed on being able to reveal more information, I would like to take the time to explain. Sounds good. 結構ポジティブに思っててくれて大丈夫かなとは思います、今のところ。And I think you can like look at it positively. Like we're looking into it very positively. So great. すいません、短い時間で、あと遅い時間に本当にありがとうございました。Apologies, this is such a limited amount of time, and plus I'm sure it's very late for you guys, but thank you again. Okay, we appreciate the opportunity. Thank you. I'll come anytime. スカラーの皆さんに、学者の皆さんによろしくお伝えください。And please give my regards to all those scholars out there. あともちろん召喚師の皆さんにも。And of course to the summoners as well. Oh, I will. Thank you. ありがとうございました。Thank you very much. See you next time.